Thamo gwa jeshi ya meraho ni ihinda ria mohoro Gitau ritwa riakwa ni Kimani wa Ngonjiri tuli na Wangui wa Mwangi ari muthathori na njira ya cieko. Hathara ya mbura mwena wa Tana Delta county ya Tana River no ithiete na mbere na gutiga ikari ugwati-ini makiria kuona riu aingi ao matigitwo matari na uikaro thutha wa nyumba ciao kwaraha mai na ingi gukunikwo ni mai undu uria urahotomia mihango yake ya kumahonokia thengia ya ugwati uria ukuriire icigo iria ire na thina wa mwaraho wa mai kana miaraho ya mai. Amwe ya ikari ni maregete kuma nyumba-ini ciao makiuga matiui uria meguikara kuria maguthamirio na riu riboti ino twariirio ni Wangui wa Mwiruri. Kurumirira mbura nene iria ikoretwo igithandana aikari a matura matiganite Tana Delta county ya Tana River matigitwo na minyamariko maingi thutha wa mai kwaraha nyumba-ini ciao na nginya imwe ciacio igakunikwo ni mai. Namba ya aria mahutitio ni hathara ino ikirugamira andu 11,000 no na thengia wa gikundi kia mutharaba mutune kwambika mihango ya guthii kuhonokia aikari matura-ini ma Ogonyo na Sogal. Aikari a guku ni mararegire kuma nyumba-ini ciao ta family ino iria iri na mutumia utangihota gwitwara kumana na nguraro cia kurumwo ni gitarara kuguru kuria we na ciana ona thutha wa guthaithwo metikire guthamirio kundu kungi mararegire. Kuna tatizo ambalo tunalitarajia pengine litakuwa katika sehemu hii. Wanachota maji kwenye mto huu ambao mto huu umebeba uchafu wote sasa hivi, na hiyo huenda ikaleta madhara katika sehemu hii. Lakini pia tatizo jingine ni kwamba bado wengine wako katika sehemu hii ya Ongonyo hawajatoka na maji yanazidi kuongezeka. Familia zaidi ya 230 hazijatoka mpaka sasa hivi. Muthuri wa muciĩ uyu onake ni akoretwo agithaitha family yake mambe mehere guku kumana na ugwati uria makureire maitho no mutumia ni aregire na muthuri we agithamira kwa mutumia wake ri mwena wa Tara. Riu mutumia uyu akiuga guoya wake ni kuria meguthamirio metikira kuma guku Ogonyo. Leo talala Ongonyo, kesho tagangana. Mimi fikiri afiki asa huku tagangana paka Oda, takwenda kujenga ufata gombe na sisi pia. Mesikia Oda iko na umbu, hakuna neti, hakuna tarbala hata kidogo. Abdullahi Aden muikari wa Sogal kuriona kuo mĩciĩ yarahĩte mai arauga ona mahiũ mao ni maremetwo ni gukera maume mai-inĩ macio na nginyagia nao ni maremetwo gukerera mai-inĩ maya niguo mathie kuria gutari kwarahu. Magombe zingine hata iko kwa maji tumekosa, na hapa kuna wazee hawezi akajisaidia, na ilikuwa vile tunajua tunatolewa na boti sisi. Sai mambo umezidi kwa ngumu. Munini wa shifu mwena uyu Abdullahi Gukani augite riu family nyingi itigitwo gwati-ini kuona kuria marageria kuhuthira tutaru kungi andu matingikinyirika na uguo ni gugubatarania uhuthiri wa ndege ni gukuhonokia andu. Mafuriko huwa iko na madhara mengi, huwa inaleta kuharisha, watoto wanapata magonjwa tofauti. Kama kuna dawa ya kusaidia ili kusafisha hiyo maji ili watu wapate maji masafi. Ihinda-inĩ riu nake gavana wa Garissa na Thif Jama ni orite thirikari nene imateithĩrĩrie na ndege cia guteithia kuhonokia andu na oho kuhotithia kumatwarira irio, neti cia rwagi hamwe na dawa, akiuga matora maingi ni mahutĩtio na njĩra nene. Most of the roads and the passages leading to the sub-counties have been cut off, but we will try our best as we also plead with the national government to support us with helicopters. Jama augite gukinyeria riu kaunti-ini ya Garissa aikari 6,000 nio mahutĩtio ni hathara ya mbura, akiuga namba ĩno yaya kuongerereka makiria kuona mbura no irathie na mbere na guthandana. Kiribotera Kameme TV ni Gitau Wangui wa Mwiruri. Na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga ihinda riri ari giikaro-ini kana atinda mucemanio na bunge ya kiama kia ODM kwariria maundu matiganite maria marahutia uteti wa kiama kia ODM, na ihinda riri niguo mutongoria uyu arakeriria abunge na andiki ya mohoro kuria mwena wa Rongai county-ini ya Kajiado. Reke tuthikiririe miario iyo. Really control members of other political parties campaigning in our regions, because we live in a democracy. They are very much welcome, except
what I've just said now, that it is too premature for people to begin campaigning across board. This applies across board because it generates a lot of tension. You divert people's attentions and energy from productive work. So my advice to them would be also bid your time. Time for campaigning is going to come. With regard to discipline in the party, there are of course clear rules and guidelines how discipline are handled. And as you know, we have a committee that deals with matters of discipline. Then we have got respective party organs that handle those. So if somebody is unhappy, the manner in which his case has been handled, he has the right to appeal through the normal channels, and this appeal should be handled. You see, there are rules that must be observed. We must strengthen multi-party in our country. If you are elected on a particular party's ticket or a coalition, you actually are basically confined to serve that party for that 5 years mandate. If in the middle of that period you feel dissatisfied with that party, they want to cross the floor, then of course it is your democratic right. But the rules have been that you resign, you go back to the electorate and seek a fresh mandate from the electorate. This is what we are saying. So we are saying those members who don't want to be in ODM are free. They have their democratic right to move to wherever they want to move. But allow us and our supporters an opportunity to test your popularity. Let us then also have another candidate to replace you. Next. My name is David Muthoka from KTN, and yesterday you released a dossier on the G2G deal, oil deal that the government is in. Mũtongoria wa ODM Raila Odinga hau akiaraniria hamwe na andĩki a mohoro arĩa marakienda kũmenya maũndũ matiganĩte kuma kũrĩ we no kamwe ka maũndũ karĩa akorwo akĩgwetania ũhoro wĩgiĩ amemba kĩama gũkorwo magĩtĩa mawatho na mĩtaratara ya kĩama, na angĩkorwo hihi mũndũ nĩ arakĩona nĩ agĩbatiĩ gũkorwo arĩ mwena ũngĩ wa kĩũteti nĩ abatiĩ nĩ gũtiga gĩtĩ gĩake athiĩ agagĩethe werũ thutha wa gũtiga ũmemba wa kĩama hihi kĩa ODM kana ciama ingĩ. Reke rĩu tũmũrĩke ndeto ingĩ. Tabarĩra cia ũtambia wa maĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga no ithiĩte na mbere na kũgacĩrithio nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ kaunti-inĩ ĩno nĩ wagĩa na maĩ matheru ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao. Mũingĩ wa Njũkĩ-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ĩyo nĩ ũgunĩkĩte na tabarĩra ya maĩ na kũmaninĩra mathĩna marĩa makoretwo namo kwa ihinda iraya rĩu. Aikari a Njũkĩ-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ makinyĩirwo nĩ ũtungata wa maĩ kuma kũrĩ thirikari ya kaunti, kũrĩa gavana wa igũrũ aheanĩte mĩberethi ya gũtambia maĩ marĩa mekũguna bamĩrĩ makĩria ma 1,200. Na nĩguo gũkũria ikundi cia atumia na kũmahũra njeki kwĩyaka, gavana wa igũrũ no aheanĩte hema na itĩ kũrĩ ikundi ici iria marĩonagĩra mbeca nacio na njĩra ya kũikomborithia. Ũmũthĩ nĩ tũrakena mũno kũ-distribute itĩ na tents nĩ ũndũ wa empowerment program itũ ya atumia. Mũnini wa gavana Gĩthanda wa Cira augĩte thirikari ya kaunti no nĩ ĩhotorete gũtigĩrĩra mũingĩ wothe wa Kirinyaga nĩ wakinyĩrwo nĩ maĩ matheru, ũndũ ũrĩa ũgũteithĩrĩria ona kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ matarĩ matheru. Tũkoretwo na miradi across Kirinyaga, miradi makĩria ya 70 ya maĩ. MCA wa Njũkĩ-inĩ Timothy Kariuki ũtambia wa maĩ wa ndini ĩno nĩ ũndũ ũgũteithĩrĩria andũ na njĩra nene o hamwe na mathukuru. Mũrimũ wa eheria gathira biũ gatakaiguĩka gũkũ karetwo ka mũkurukuthu na mũkurukuthu ndaigua nĩ haha ũguo. Ũkinyanĩria ũyũ wa maĩ nĩ ũndũ ũkoretwo ũrĩ kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũingĩ na mathĩna ma maĩ rĩu nĩ megũkinya mũthia. Andũ aya Njũkĩ-inĩ
umuthi ni makenete tondu ni moka kuona no fulfill promise twekire wende andu ya siasa teguo handu-ini ha Kameme TV kuma njuki-ini gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie. Nĩ ngatho mũno Wainaina wa Kiarie. Rĩu reke twambe tũmũrĩke riboti ĩngĩ mwena ũyũ. Rĩrĩ mũtaratara mwerũ wa ũheani wa ngombo cia gĩthomo kĩa university ũthiĩte na mbere na gũtũngio ũregani. Mũingĩ nĩ ũrĩtio kũhe thirikari kanya ga kũũkinyanĩria ũkĩrĩkana nĩ mũtaratara ũngĩtirĩrĩra kana ũngĩtigĩrĩra ciana kuma mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩrĩ na ũkĩa nĩ ciamũkĩra mathomo hatarĩ na mĩhĩnga. Mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma university nĩ ũkĩrĩirwo na njĩra nene ũkĩrĩkana nĩ mũhĩnga kũrĩ mathomo ma university amu arutwo matirĩ maramũkĩra mbeca ciringi ya kĩranĩro kuma gwĩ thirikari. No mũtaratara ũyũ nĩ ũteteirwo Akenya makĩũrio kũũthũrima makĩria handũ ha kũũkĩrĩra ũkĩrĩkana nĩ mũtaratara mũkinyanĩru harĩ gũtigĩrĩra ciana kuma mĩciĩ yothe nĩ ciamũkĩra mathomo hatarĩ mĩhĩnga. The new funding model niĩ nyonaga ĩ njega na ngwĩciria ũrĩa ingĩ encourage aciari nĩ mame understand tondũ ngwĩciria nĩ tũrateng'era mũno kũmĩ criticize tũtamĩ understandĩte na nĩ ũrĩa njĩrĩtwo nĩ ndĩmĩthomete tondĩkĩrwo gĩthomo-inĩ nĩ mondo njega. Professor Olive Mugendo ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene university-inĩ ya Kenyatta augĩte mũtaratara ũyũ mwerũ nĩ ũkũrehe ũigananu gĩthomo-inĩ makĩria ũkĩrongoreria kũhotithia ciana kuma mĩciĩ ĩtehotete kwamũkĩra mathomo mũgarũ na hau kabere rĩrĩa ingĩ moragĩra nĩ kwaga bithi. Tondũ kĩndũ kĩrĩa parents marĩha nĩ kĩndũ kĩnyinyi mũno. Ici ĩno ĩngĩ ĩraheanwo rũni nĩ thirikari nĩgetha na mwana atangĩhota ku afford akoya rũni ĩyo na rũni ĩyo akĩrĩha na wĩra akĩrĩkia gĩthomo na ararĩha kĩndũ kĩnyinyi mũno. Kuo nĩ ngwĩciria nĩ mondo njega na thirikari nĩ ĩcirĩtie ũhoro ũcio wa students mũno andũ ma take time ku understand matanakĩmĩhũra. Akĩaria thutha wa gũtongoria mambura ma kũhumba thũmbĩ makĩria ma arutwo 4,000 kuma university-inĩ ya KCA Mugenda ahoete Akenya kũnyita mbaru mũbango ũyũ wa thirikari akiuga mũbango wa thirikari nĩ gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ mamũkĩra gĩthomo gũtekũmakania gĩkĩro gĩa ũtonga kana ũkĩa wa kwao. Research iria ciĩkagwo rĩ cionekanaga mũngĩthiĩ interview na mũndũ wa Nigeria mũndũ wa Nigeria onaga wĩra mbere yaku tondũ very confident nĩ moĩ kwĩendia nĩ moĩ kwaria ũhoro wa skills ciao to encourage students aitũ na mathiĩ interview icio makatuĩka confident tondũ mena degree ta andũ arĩa angĩ. Vice Chancellor university-inĩ ĩno Isaiah wa Kidiki augĩte kũrĩ na ũnyihu makĩria wa maprofesa bũrũri-inĩ ndeto ĩrĩa augĩte ya gũcokia na thĩ gĩkĩro kĩa mathomo o ũndũ ũmwe na kũrehe ũtongoria mũgaga university-inĩ ciothe bũrũri-inĩ. There's a huge deficit for professors and it's not unique to this university, it's not unique to this country, it's a global phenomenon, meaning only the best will survive. That is why you find we are growing and we keep on attracting year in, year after. Our numbers are growing and going to the future, we think we will attract more. Arutwo nĩ moritio kũhĩmbĩria tekinoronjĩ nĩguo kũhũrana na wagi wa mawĩra handũ ha gwĩtagĩrĩra mũndũ andĩkwo arĩkia thukuru. Matuĩke andũ a ku innovate, matuĩke andũ a entrepreneurial megũthiĩ gũthondeka mawĩra mao na onao matuĩke job creators to mũhaka mandĩkwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndong'o. Arĩ ta njĩra ya kwandandũra na kũgacĩrithia ũrĩmi wa iria icigo-inĩ cia ũmbunge cia Limuru na Rari matũra marĩa marigicĩirie na matũra marĩa marigicĩirie kanitha wa Gatoreki kũhĩtũkĩra rũhonge rwa Caritas nĩ ũhingũrĩte mũtambo wa gũtherũkia na kũhehia iria nĩguo kũhota kuongerera gĩkĩro kĩa iria na kwendia na thogora mwega ũrĩa ũkũhotithia ona arĩmi kũgũrĩrwo iria rĩao na thogora mwega. Makiria ma arĩmi 2,000 icigo-inĩ cia ũmbunge cia Limuru Rari na matũra marĩa marigicĩirie marĩ na mwĩhoko wa kũgacĩrithia na kwarahũra ũrĩmi wao wa iria thutha wa kanitha wa Gatoreki kũhĩtũkĩra rũhonge rwa Caritas kũhingũra mũtambo wa gũtherũkia na kũhehia iria.
Akiaria hindi ya kuhingura mutambo uyu, muthikabu munene diocese ya Nairobi Philip Anyolo oigite thengia wa kugacirithia urimi wa iria, tabarĩra ĩno nĩ gũthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra. Already a level of employment and is making the young people not feel idle but also feeling that they are participating in the growth and development of the society. So it is a multi-purpose presence. Mutambo uyu uri na uhoti wa gutherukia na kuhehia iria makiria ma rita 20,000 oro muthenya, kioneki ari guthondekaga nginya iria ria mutu, guku murimi akigurirwo iria na ciringi 48 hari o rita. Iria ritu ni guthie bei ya iguru muno, na nituko twikena ni tondu nituko tukiona mbeca kuringana na kiganda giki. Ni ikinya rikenereirwo ni arimi a iria aria mugite ni makoretwo na thina munene wa kugura irio cia mahiu iria itakinyanirie ikiro. Ni tureririria muno guthondekagirwo irio ni kambuni ino tondu wa mbere ona matwithondekera magutwikirira indo iria ciothe ibataranitie. Anyolo ni oritie thirikari hamwe na anyiti itemi ihonge-ini itiganite gutikira kunyitirira Kenya na makiria arimi guku bururi-ini. The government also, as we have said from the word go, we want them to participate and be partners where we can learn from there and we can also benefit to help the same community the better, and where they can also learn from us, not to hesitate for making any initiative like this one here is also very good. Ngiribotera Kameme TV, Gitau Nyambura wa Kiruba. Atho muno Nyambura wa Kiruba ni undu wa riboti iyo. Na riu andu aria matari na uhoti wa kuigua kaunti-ini ya Embu kuhitukira gikundi kia Empowerment Society of Kenya ni mabetie miario na anyiti itemi ruhonge-ini rwa urigitani niguo kwarira mitaratara ya gwetha njira ya kunyihia moritu maria mageragira hindi ria maretha motungata ma urigitani. Makiaria mwena wa Embu, andu aya moigite moigite ati ni meyumiritie na niguo mataririe moritu maria makoragwo makigerera. All of us, we have seen the deaf people, how you're supposed to. Yes, I think. Yes, how good. We're talking about whichever from this place. The reason for holding this workshop is so that we can take stock of the challenges the deaf people face in front of accessing healthcare services, lack of interpreters in hospitals, which has created a lot of communication barriers between the deaf and the doctors, and most of the times many have been misdiagnosed. Deaf Empowerment Society of Kenya, which is an organization that has invited the deaf people to come here in Embu to learn and also to empower different stakeholders like nurses and doctors. The workshop is very important because it will help the doctors and nurses to learn, and after learning the deaf culture, learning the challenges we face, they will later on help us. On how to handle the deaf, we have to have an interpreter. Some of them we find them they are so insecure. Others you find that they don't want to expose their problems to so many people. Especially women who are deaf have a lot of challenges. For example, when they are sexually assaulted, like a rape, they are not aware of what they can do next. It happens, they get pregnant, and maybe they don't know more about SRHR. So I want to tell you people to support the women, educate them on sexual and reproductive health rights. Thirikari ya kaunti ya Nakuru ni nyitanire na honge ingi itiganite cia thirikari gutheria na guthomithia ikaria mwena wa Girigiri bata wa kugacirithia utheru matura-ini. Hindi ya igongona riri muingi wa Girigiri
nĩ ũrathomithirio njĩra cia ũramati wa gĩko nĩguo kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ rwa NYS o hamwe na mbirarũ kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Girigiri nĩ amwe ya anyiti itemi arĩa maranyitanĩire na mũingĩ gũtheria gĩko taũni-inĩ ya Girigiri. We want to come up with something called waste segregation, whereby tunatoa yale ambayo ni kila waste ikuwe kwa upande wake. Kama ni bottles, machupa ambayo inaweza kuwa recycled, inadampiwa mahali fulani. Ndio kama kuna vile vikundi vya vijana ambao wanafanya recycling, wanaweza enda ku access. Na kama kuna zile ambazo hasiwezi tumika kabisa, kuna vile pia tunahimiza watu waitupe kwa njia hiyo. It's also the personal responsibility ya kila mundu kuhakikisha environment ile arekera biashara yake ni njega na ni theru na ni mwagĩrĩire ona afya yake. Utheru ni undu wa bata makiria. Taru ni tuwe kundu kwina maratathi maingi muno, kwina kundu mai marathie makahinga mitaro. Nitwakena umuthi ni undu wa county itu ni uguo moka makithereria guko na makĩoguo kaingĩ. Nao ana biashara makona handu ha gwikagia takataka tiko dispose handu to maintain utheru ucio. Mũndũ mwe harĩ andũ ana nĩ akoragwo agũmĩirwo nĩ thĩna wa meciria gũkũ bũrũri-inĩ na mbere ya ĩrĩkanĩte gũthiĩ na mbere na kwambatĩra gũkinyĩria kana kũngĩkinya thirikari ndĩgũkinyũkia makinya marĩa magĩrĩire. Kũringana na rũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Aga Khan nĩ harĩ bata thirikari kũiga kĩgĩna makĩria gĩa gũteithĩrĩria gũthomithia mũingĩ njĩra cia kwĩrigĩrĩria mũrimũ wa meciria na oho kũrigita arwaru arĩa marĩkĩtie kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũndũ ũmwe na yunivasĩtĩ ya Aga Khan, namba nene ya andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa meciria matikoragwo na ũtaũku wa mũrimũ ũcio na mamenyaga nĩ arwaru rĩrĩa mekinyia thibitarĩ kwamũkĩra motungata matiganĩte. Wagi wa mathomo makinyanĩru megiĩ mathĩna ma meciria nĩ mamwe ma marĩa makuruhanĩtio na kuongerereka kwa namba ya arĩa marĩ na thĩna ũyũ. Ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ ũkĩũria mũingĩ gwĩkinyagia thibitarĩ rĩrĩa mekũa kũrĩ na mogarũrũku mĩĩrĩ-inĩ yao. Mental illness is at the top of the list. We don't want to be winning that competition, but really it shows you how important it is, and we have been not addressing the issues in the past because of the stigma. Mũingĩ ona gũkĩrĩ ũguo nĩ ũrĩtio gwĩtĩkagĩra kwĩitũrũra maũndũ marĩa mangĩkorwo maragerera ithenya-inĩ rĩa gũkira namo. Ũrũgamĩrĩri wa Aga Khan ũkiuga namba nene ĩgũmagĩrwo nĩ thĩna ũyũ kumana na kwaga kwĩyaria. But I think the more you talk about it, it becomes more comfortable. People understanding it, my own people, there's some people who when I said I have depression, they were like, so you just make yourself happy. But that's not what it's about. It's really more about what are we doing? Karibu nusu ya watu ambao wanakuja hospitalini kwa sababu yoyote isipokuwa ugonjwa wa akili, nusu ya watu hao wako na ugonjwa ambao tunaita depression. Hamwe na ũguo mendekithĩtie thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kũiga keheri kĩgĩna makĩria gĩa gũteithĩrĩria kũheana mathomo megiĩ thĩna ũyũ o ũndũ ũmwe na kũrigita andũ arĩa magũmĩirwo nĩguo. So we're moving slowly forward on that. We're also giving courses, for example, on how to become resilient, how to deal with day-to-day stressors that we face at work, at home, and in the community. Kila kituo cha afya cha umma ni kituo cha afya ya akili. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Nĩ ngatho mũno Wambui wa Njũgũna nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩrĩa yatũkinyithĩria mũthia wa mohoro Gitau ta ũrĩa tũgũkũharĩrĩirie mĩaraho ya ũmũthĩ mwĩroreri wa Kameme TV. Nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya ndurumeni matũũra-inĩ o nginya rĩu twakĩrĩkĩrĩria na tũgakiuga nĩ ngatho kũrĩ arĩa othe manyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ riboti ici nĩ cia gũkinyĩra na njĩra ĩgwete na andĩki aitũ a mohoro kuma matũũra matiganĩte tũkauga nĩ ngatho. Tũgũthiĩ na mbere na kũmũrĩkithia ndurumeni citũ kũrĩ maũndũ matiganĩte marĩa marathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo ona ciehanda thaa ĩmwe hĩndĩ ya mohoro matũũra-inĩ na mũtambũrũko wa mohoro. Nĩ tũkona riboti icio na njĩra njithĩranu no kwa ihinda rĩrĩ gũkwendithĩria mĩaraho ihũirwo nĩ thayũ
ritwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri tuma na Wangũi wa Mwangi arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko tidia wega. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio